భారత సాయుధ దళాల సేవలో పునీతమవుతూ చేతక్ హెలికాప్టర్ 60 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది. దేశానికి అద్భుతమైన సేవలను అందిస్తూ డైమండ్ జూబ్లీ ఆఫ్ చేతక్ హెలికాప్టర్ పేరిట రక్షణ శాఖ ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ఏఓసీ మనీష్ సబర్వాల్ మాట్లాడుతూ ఏప్రిల్ 2వ తేదీన నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ హాజరు కానున్నట్టు సబర్వాల్ తెలిపారు. సికింద్రాబాద్లోని నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ అకాడమీ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో జరగనున్న ఈ కాన్క్లేవ్కు చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్, హెలికాప్టర్ స్ట్రీమ్లోని సీనియర్ రిటైర్డ్ మరియు సర్వింగ్ అధికారులు, రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ, ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ అధికారులు హాజరవుతారని తెలిపారు. The Chetak helicopter was inducted in the Indian Air Force in 1962 and today it completes 60 years of its operation in not only the Air Force but all the three services. In fact, this is the helicopter on which any and every helicopter pilot learns to fly. It has been operated by the Army, the Navy, the Coast Guard and of course the Indian Air Force. This helicopter marks this occasion by being one of the most versatile platforms that we have. It operates in almost all the possible terrains, be it the mountainous terrains, Siachen Glacier, or the deserts of Rajasthan, or be it over the seas. This platform has contributed immensely in carrying out all possible missions for the Indian Air Force as well as the other services.